Pour ce dernier épisode, on va parler d'une expo qui a eu lieu en 2006. À l'époque, je faisais partie de l'équipe en charge de l'événement. Et ça reste dans ma mémoire comme l'un des meilleurs trucs auxquels j'ai eu la chance de participer. Pendant toutes ces années, je me suis souvent dit que si seulement j'avais tout filmé du début à la fin, il y aurait eu un docu plutôt cool à faire. Mais voilà, exactement 20 ans plus tard, et en récupérant des archives à droite et à gauche, j'arrive finalement à partager cette expérience. Cette expo, ça a eu lieu au Tripostal, et son nom c'était juste Skate. Salut Laurent. Bon du coup, t'étais directeur de cet événement et à l'origine de ce projet. C'était quoi l'idée au départ ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de monter toute cette expo ? L'envie, c'est un grand sujet, de manière générale. Qu'est-ce qui donne envie de faire quelque chose ? En l'occurrence, à cette époque-là, je travaillais à la Condition publique à Roubaix. Et c'était un projet assez fou pendant la capitale européenne de la culture. On prenait un lieu et on le transformait. Il y avait vraiment une énergie de projet, d'équipe qui était hyper stimulante. C'est à cet endroit-là que j'ai pris un peu de compétences pour avoir envie de faire des choses, en fait. Donc l'envie, elle démarre d'avoir envie. Et puis elle démarre aussi du fait que j'ai plus de job. Donc en fait, c'est la Condition publique. Après la capitale européenne de la culture, les subventions ont diminué et j'ai perdu mon boulot, en fait. Et à ce moment-là, et en fait, j'avais acheté, je dis ça parce que le bouquin Beautiful Losers, qui est un peu un des départs de ce projet-là, je l'ai acheté quand j'étais à la Condition publique. Et donc ce projet, je l'avais aussi réfléchi pour la Condition publique au départ, pour l'endroit où je travaillais. Et ça faisait partie de mon boulot. Et à chaque fois, l'idée, c'était de raconter une des cultures populaires de notre époque, qui nous représentait, au travers d'une expo. Et ensuite, depuis cette expo-là, qui était la base du projet, de partir en étoile sur toutes les thématiques qui pouvaient être rassemblées autour de l'expo. Et ce bouquin-là, quand je l'ai reçu, ça racontait toute une histoire de ma culture perso. Et j'ai retrouvé dans ce bouquin-là un lien assez incroyable avec ma propre histoire, en fait, autour du skateboard. Moi, j'ai commencé le skateboard, j'ai fait partie de la deuxième génération française du skateboard, donc dans les années 90, la première étant le Trocadéro, etc. Et donc, j'ai retrouvé comme ça, à 27-28 ans, en fait, un chemin culturel que j'avais toujours suivi dans cette expo. Et dont le propos était de faire discuter la culture des arts visuels dans le monde du skate, du rock, de tout ce qui pouvait être considéré comme étant les underdogs, quoi. Et donc ça partait de Basquiat jusqu'à des artistes contemporains. Et c'est de ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait des artistes de maintenant et tout un tas d'artistes de la culture skate, parce que c'était à San Francisco et donc ça parlait beaucoup de cette culture-là. Quand j'ai perdu le boulot, du coup, quand on perd un boulot en France, même partout d'ailleurs, on a une petite prime de départ. Et donc du coup, j'ai pris cette prime de départ-là et je suis parti à San Francisco pour aller rencontrer les mecs. J'étais vraiment décidé de faire ça. Et il y a, en fait, pendant la capitale européenne de la culture à Lille, il y a plusieurs projets qui ont eu lieu et plusieurs lieux qui ont été réouverts. Et donc, il y a eu la Condition publique, qui était un des gros lieux. Il y a eu ce qu'ils appelaient les maisons folies, donc il y en a eu plusieurs dans l'île. Et dans ces lieux-là, il y avait le Tripostal. Et donc, moi, à ce moment-là, je finis la Condition publique et je cherche j'ai quand même une vision par rapport à ce projet Beautiful Losers que je méditais depuis un moment. Donc, je vais rencontrer la ville de Lille
et l'équipe en charge de la suite des opérations de la capitale européenne de la culture pour leur dire, bah, moi j'ai ce projet-là, il est dans les bacs, il est à construire encore, mais le Tripostal, il est assez parfait pour accueillir ça, parce que le Tripostal était déjà un lieu dédié aux expos, mais qui était un lieu qui avait été réhabilité vite fait, pas vraiment transformé, il était quand même encore très brut, très industriel. Et je trouvais que le lieu collait parfaitement à l'histoire qu'on racontait, que l'histoire que cette expo Beautiful Losers racontait, quoi. Donc ça part vraiment de là. Je vois la ville, ils sont intéressés, on discute un peu, je monte une structure, je monte une association pour porter le projet. Ils me font une première subvention, donc entre ce petit bout de subvention-là et puis ma prime, je pars à San Francisco, rencontrer les équipes de Beautiful Losers. Beautiful Losers, ça a été assez facile avec eux. Je pense que quand je suis arrivé, j'étais assez mobilisé, puis que j'arrivais un peu avec la carte de visite de ce qu'on avait fait les années précédemment. Je t'avoue qu'avec le recul, c'était assez naïf dans ma façon d'aborder les choses. Je ne voyais pas trop où ça pouvait poser de problème. Et donc voilà, ça a commencé comme ça en fait. Et puis de là, moi j'ai une grosse culture magazine. Ça fait partie de la culture skate aussi, les magazines de skate. Et dans tous les magazines, le skate a toujours interrogé sa propre culture, son environnement culturel de manière. Et donc il y a toujours beaucoup de sujets autour de la photo, de l'art, etc., etc. Il y a toujours en quelques pages, même si le cœur des magazines de skate, ça reste le skate. Et donc moi j'ai une grosse culture magazine et je me suis replongé comme ça dans plein de magazines pour aller chercher aussi des sujets plus pointus. Et dans un des sujets qui me paraissait important et intéressant à investiguer, qui était l'architecture, en fait, le rapport entre la ville, le skateboard et comment ça et ça s'interrogeait. Et donc j'ai trouvé le travail d'une équipe en Angleterre qui s'appelait Side Effect of USN, que je connaissais pas non plus, mais je crois que j'ai vu ça dans un magazine, dans Chill à l'époque. Et d'ailleurs, je les ai emmenés dans ce projet-là, toute l'équipe de Chill, qui ont monté Hill Studio, qui est devenu un studio graphique un peu intéressant pendant quelques années après, pour ce projet. Donc l'équipe qui en fait travaillait sur ce magazine, moi je suis allé les voir, je leur dis je monte ce projet-là, votre vision graphique de notre univers m'intéresse. Est-ce que vous voudriez pas, en plus du magazine, faire toute l'identité du projet, le catalogue, les affiches, les logos, etc., etc. Et donc dans Chill, je ne sais plus quel numéro de Chill, il y avait un papier sur ces architectes designers anglais qui avaient designé des objets skatables, qui étaient des objets type banc public ou objets à mettre dans l'espace public, qui n'étaient pas censés être skatables au départ, mais qui étaient pensés pour être skatables. Donc un objet comme ça qui a un double usage. C'était ça, leur projet s'appelait Moving Units. Et donc, je les ai contactés aussi. Je suis allé les voir à Londres. On a pas mal discuté du projet et puis on les a embarqués dans l'histoire. Donc, ils ont reproduit des Moving Units qui avaient déjà été faites, parce qu'ils voulaient aussi travailler sur la répétition comme ça se fait dans le graffiti ou dans une partie de design à éditer des pièces skatables. Donc, il y avait des Moving Units, notamment la banane qui est un de leurs objets un peu mythiques. Enfin, mythique, en tout cas identifiés, et puis d'autres qui ont été créés pour l'expo, au travers duquel on a créé tout un environnement autour, donc pas uniquement les Moving mais tout un skatepark, en fait, tout un objet skatable. C'était pas vraiment un skatepark, c'était plutôt un gros objet skatable qui interrogeait l'espace dans lequel il était, qui était le rez-de-chaussée du Tripostal, le parcours du public au travers de cet espace-là, les différentes pratiques qu'on pouvait y mettre en œuvre à l'intérieur de cet espace-là. Et ce projet-là, il était assez intéressant parce que il mêlait à la fois un objet d'usage, qui était comment on va d'un point A à un point B dans un espace semi-public, puisque en fait, ce Tripostal est très brut, donc ça peut ressembler à un parking souterrain, ça peut ressembler à des espaces interstitiels, comme ça qu'on dit en architecture. Et d'ailleurs, l'expo qu'on avait montée s'appelait Interstice. Et donc, ces espaces interstitiels, c'est tous les endroits qui existent dans la ville, qui servent beaucoup au skateboard, qui sont les passages souterrains, des escaliers pour passer d'un endroit à l'autre, beaucoup dans les villes nouvelles, mais aussi dans les villes où on a construit pour reconstruire et reconstruit. En fait, tous ces espaces-là, c'est souvent les espaces qui sont beaucoup utilisés dans le skateboard, parce qu'il y a des marches, parce qu'il y a des rampes, parce qu'il n'y a pas grand monde, en fait, c'est peu utilisé. Et donc, on a recréé cet environnement-là en lui donnant plusieurs objectifs d'usage. 1, d'amener des spectateurs d'un point A à un point B. 2, en accueillant les Moving Units. Et 3, en donnant des points de vue sur les Moving Units qu'on avait animés au travers ce qu'on appellerait maintenant une expo immersive, mais à l'époque était du DIY total et juste une envie de faire des choses, ou par un schéma assez simple
d'écrans tulle qui se positionnaient devant les moving units. On pouvait projeter en transparence des vidéos qu'on avait captées de comment des artistes divers et variés pouvaient interpréter ou utiliser ces objets de l'espace public, ou ces objets architecturés en béton. Dans tous ces interstices, il y avait des points où les gens devaient se mettre pour, quand l'écran descendait, voir en transparence des danseurs, des skateurs, enfin tout un tas de gens qui utilisaient ces objets-là pour ce qu'ils étaient, s'asseoir dessus parce que c'est un banc, mais voilà, imaginer tout ce que le corps et l'espace pouvaient imaginer autour de ça. Et dans les autres usages qu'on faisait de cet espace-là, il fallait aussi que ça puisse servir d'endroit pour faire des concerts. Donc en fait, une partie de l'endroit qui servait à cheminement du public au travers du skatepark, parce qu'à certains horaires de la journée, cette expo devenait aussi skatable. C'est-à-dire qu'on le rendait à ceux pourquoi il avait été aussi pensé, c'est-à-dire aux skateurs. Donc on pouvait en fin d'après-midi venir skater. Le public, lui, pouvait se balader. Et donc, il voyait pas l'expo vidéo parce qu'elle était fermée, mais il voyait des skateurs utiliser l'espace. Et donc, dans le cheminement qui était prévu pour que le public qui vienne aux autres expos puisse se balader en sécurité pendant que les skateurs étaient en train de skater, et il y avait un espace qui était prévu pour devenir une scène, en fait. Donc, il y avait vraiment... on avait réfléchi à cet espace-là comme vraiment un espace multi-usage, multidimension, multiculturel, multi-temps. Il servait vraiment à tout. Et puis, on traversait cette expo-là pour ensuite accéder à l'étage et aller à l'expo Beautiful Losers, quoi. Every day is a brand new day. You can participate, or you can forget it. As far as I can see, this day was made for me.
But yeah, the Lille exhibition was super interesting, actually. Special opportunity because, um, yeah, the fact that it had Beautiful Losers in there as well is kind of crazy because, like, not many times have Beautiful Losers exhibited, like, as a full exhibition. Yeah, a few times in US, maybe 5 times, and just before Lille, the exhibition was in Milan. But yeah, let's talk about what you did. Let's go back in time and let's talk about side effect of urethane. Can you explain how it happened at the beginning? The first one, it was kind of like Toby had been speaking with Nick, his girlfriend at the time, Nikki, that he wanted to do some exhibition, something around skateboarding to show it, in a different way. And then somehow through talking with Toby at South Bank, I think, they really wanted to find the money, work with brands and get something done. And they managed to find this, the old Jam Factory as a location because it was just about to be turned into like, rich apartments. Like, so it's that moment in between. It's empty. They want to stop squatters. What do they do with it? They want to create some hype around the spot. Then as Ocean Howler said, skateboarders being the foot soldiers of gentrification, right? Let's put the skater artists in there and make it cool and something like that. If you look back, maybe that's absolutely true. But so we had the spot and then we managed to get some money. Nikki and Louise managed to find some money. And then, yeah, it ended up being like was in the position where I had all the equipment, like I had loads of saws and stuff. And I had a design agency at the time and I was, I was always hands on, right, making things. And I was always building like shitty ramps or like dodgy, skate things as a kid. And it ended up being like it was kind of shift work between whoever was there was making it happen. And it was mostly, it ended up being like a few select people were always there. Yeah. And Marcus and Toby, I think, or more Marcus were like organizing the art side of things. And I ended up organizing more like the build side of things. And Nikki and Louise were doing the more PR side of things. And that's how it sort of, I don't think we ever sort of sat down and said, oh, okay, right, you do this, you do that, you do that. I can't remember that ever happening, but I can remember that if that's just how it ended up being. I don't know whether we didn't really know what we were doing. We had a rough idea of what we wanted to make, this canvas landscapey skate installation. Yeah, with everything painted in white. Yeah, the all white canvas. And, we were definitely thinking about Gons and his show in Berlin and how he became the object of performance. But I think we went a bit further by actually making the forms a bit more forms as part of the performance, as opposed from just the performance. I mean, there was a little bit of that in what Gons did, but I think we just pushed it a bit further in the spatial aspect. Yeah. And then, because it was the skateboarding, loads of people are coming through all the time and everybody was helping. And sometimes like there was loads of things which were built super sketchy because none of us really there was no like real drawing plan. Okay, this is exactly, it was nothing like Lille. Lille was super organized and planned out. And the first side effects was complete kind of opposite to that. Like people were doing all-nighters, like at some point, which then kept everybody working for hours. I can imagine because the exhibition was kind of huge too. There was a lot of artists involved in that. Yeah, loads of people came through and showed. French, Toby Patterson, Marcus, Bobby Pulio, Toby, Simon True, here asked Jethro Haynes, the guy who does all the South Bank stuff, like James Jarvis, I think Pete Fowler, Adam Neat. And if I forget some people, I apologize to them now because it was a long list. And that kind of sparked a lot of interest, that show, I think. The celebration from people within the skate world, I think it was really nice for us to show skateboarding in a different perspective. Because I think at the time, like skateboarding was very much being showed as like vert ramps, graffiti and hip hop, like urban stereotypes. I think the only, like it was Urban Games was like the only other thing. Yeah. The fact that we sort of chose to not take that sort of urban approach, let's say. It was maybe a bit more thinking about skateboarding in a sort of wider context, in a sort of creative context, as opposed from this sort of urban activity.
But after the first show, there was a lot of interest and momentum really to then do it again. Because I think we learned a lot and we sort of, all of us wanted to go further and do more because we thought, we could have done that better. Yeah. And then we were a bit more organized. We did have a sit down conversation, me, Marcus, Toby, Nikki and Louise, about how we were to manage the next show, The Surface in Between. The Surface in Between was this idea to sort of show an element that is in between things. And I think that was the same idea of interstices, because interstices is this space between spaces. It's the friction point between two things and what happens in that space between. And I think skateboarding fits that notion really well, because it's often skateboarding is found in these sort of spaces between things, because that's where the interesting architecture is. The Surface in Between was kind of on that notion, this sort of in-between element, which skateboarding kind of exists in. It's not a liminal space, because that's something different, but I don't know, maybe it is a liminal space. And there we actually got a carpenter, this guy called Pin, who's a brilliant carpenter and skateboarder. And he was totally down to help us build it. And, he actually knew what he was doing. And by that time, we also knew a bit more what we were doing. And we kind of organized things that Pin was doing the middle bit, we were doing the outside bit and the art space bit. Yeah, and we were more of a sort of solid crew then, I think, like doing stuff. A lot of work, loads more artists actually involved in that one. I think everything was a lot more organized. And it got a lot of support. Again, which was amazing. Loads of people came through. Opening event was really busy, and it was... I can remember, it was exhausting. I think I can remember doing an interview with the BBC with Ian Borden and falling asleep halfway through the interview. Like, they were filming me and I fell asleep on the ramp, I think. It was kind of embarrassing maybe, but it was tiring. And so after that, here come the moving units in 2004. Yeah, and that came us going like, okay, this is really great what we're doing, right? Because we thought it was great that we had the money to build these things, make a sort of statement about skateboarding and creativity and architecture. But it was always temporary. And we're like, okay, well, no, we need to take this out of the temporary space and actually into something more permanent. We need to take it into the streets, because that's where it exists as well. And we need to go back to the community and make something which is going to live beyond, just the 3 months or 3 weeks or whatever it was, So that's where the moving units came from. And this idea of making concrete skatable sculptures or concrete sculptures mimicking real world object was this around the notion of this is not a pipe. You've seen that famous poster, this is not a pipe. It kind of comes from that, this is not a bench. And same thing with the end from the guys that did Bill, same notion, right? And it was nice juxtaposing that kind of the form that it is a bench, but it isn't a bench, and it's art. And as soon as you put something, I think, in the art space, then people question what it is. Because, art is usually a notion to challenge or cause friction or question society and everything, life and things around, everything around us, let's say, humanity. So, calling it sculptures, purposely put it into that space so people didn't
instantly assume or put their bias on what form should be used for. And yeah, concrete. Yeah, we made these concrete sculptures, and I wish we would have made them a bit better because and had more time to cure them, like the concrete to cure. But since the beginning, the idea was to put them at South Banks? Well, that was the spot. That was the spot in London everyone skated. So that was like the DIY spot, right? Because yeah, sure, London's got shitloads of spots all over it, but South Banks was like always the sort of place where you ended up or you started off at. And you hung out and had a drink, had a smoke, like you chilled out. Like you always ended up at South Bank. So and there was nothing there. It was just the flattened steps and the banks and the ledges and the mini banks when they were there. But yeah, we were like, oh, let's do it at South Bank because it's the spot. Like it's the smoothest place. Like let's just try. No one's engaged at that point. Nobody had engaged with South Bank Centre in a kind of collaborative, or even a positive kind of way. I think and maybe that was because they were all jaded because South Bank had constantly always been trying to keep the locals out. Sure. And I get that, totally get it, and maybe our approach, because we had the sort of history of the other two shows, that we've been coming at it from a sort of art perspective, let's say, that maybe helped us. And, I'm not from London, so maybe I wasn't so jaded. I didn't have a sort of underlining hate for the institution, which I kind of got that from a lot of the locals who did, which is totally justifiable. Yeah, totally justifiable by that because South Bank does some shitty things to try and get skateboarding away from that side. Gravel down, sand down, like chipping in the fucking ground, like turning the lights off, putting water down, like really everything they tried just to get rid of skateboarding. And it was really shit. But at some point they gave up. And yeah, the skaters, now is the spot. Now it still is the spot, which is amazing. And it's central London. It's great. At some point, they were like, no, we need to define the area for insurance purposes. So we thought, okay, so, we thought, well, this is legitimizing skateboarding at the spot because, skateboarding has never been legitimized at South Bank up until now, up until Long Live managed to get it an asset of community value, which is brilliant. But up until that point, South Bank had never allowed it. Technically, it was still never allowed, but because we've got the sculptures there, they were like, no, okay, now we can get public liability insurance for that area for skateboarding happening. So, but then that area was then defined as the skatable area, for later on the Hungerford Bridge thing, because, and of course we were not to know that, well, we didn't know 10 years later as space for skateboarding at the site, It's easy to look back, but, at the time it's like, okay, well, this is skateboarding being legitimized at South Bank, which, was it a good thing? Was it a bad thing? It was a good thing at the time because there was some acknowledgement of that it was happening and it's something that will happen and now it can happen. But looking back on it, I don't know whether it was a good thing. Defining the area, that is. I should have done what thing you did in Brussels and just went like, no, the whole city is skatable. Yeah, and just went to South Bank. No, we're not defining just an area. We're defining the whole of London is skatable. And it's always easy to look back. Yeah, for sure, but also it was many years ago. But it makes me think about the ones at Shoreditch. Was it something more official, kinda? And we didn't have permission. We just needed somewhere to put it. And our studio was round corner. We just knew it from, because we were local there. So we're like, hey, let's just put it there because it's a really good spot. So they were there in Shoreditch for a while. And then someone called me up and they wanted to move them to a new spot because the ground had gone all fucked. So I was like, yeah, man, move them because, we never asked permission to put them there anyway. We just put them there because it was a dead spot. There was nothing happening there. But it was perfect to put some ledges at that spot. And then, 10 years later, the grounds, someone wanted to move it. So I was like, yeah, move it. And they did. They moved it to a schoolyard somewhere else. And then I got a call from the police and the police were like, what are you doing arranging the, theft of council property? So this has come full circle. I was like, well, yes, those objects are mine, actually, no, the council never paid for them. So, but yes, they've been there and I don't know how they got there in the first place, and yes, they've been moved, but you can't say they were council property because the council never said that they could be there in the first place and never paid for them. So it's like the police never called me back and I don't think anybody got arrested for it, but it was fun that the locals were then like, oh, someone's nicking our benches,
And so all that leads to what happened in Lille with the Interstice exhibition. Yeah, I mean, there were some really interesting parts of the exhibition. And out of all of the things that I've been involved with, it's like one of the, like the design of that particular one, it was really quite like a challenge actually, especially in relation to the space, because it's this long, thin space. But, you know, we really wanted to combine this idea of it's something for skateboarding. It's something that can be used as a club. It's something that can be used for theatre. And also its access for the exhibition upstairs. So, you know, that's why you had sort of the levels and the sort of red line which goes through it for the disability access. Because you came in and kind of went up a ramp and then you were on top of the really whippy quarter pipe and then it went down again and sort of over a cross. The reason that did that is because then it went to the higher point and that higher point was like where the DJ would be. And then the lower area in front would be where you dance in club mode. And then the theatre aspect was where it came down and sort of there was a cross, a sort of like fun box cross bit to like a sort of level platform. That bit was designed as an idea that it would be a stage for a performance. So you could kind of sit around it and then that would be the performance area for a theatre production or play. And then the skate aspect was sort of interwoven, you know, between it. So you sort of to have this long flow because it was really hard to try and you know, I don't like it when it's skate parks where it's just back and forth, right? It's really dull, boring. But it's really hard in like spaces like that, right? Because it's really long and thin. I don't know whether we did a good job, but it was interesting to play with how everything sort of worked within it. And having the moving units there was really nice. And especially liked that Laurent filmed all the sort of different happenings that could happen on the moving units blocks. You know, when it wasn't being skated, you could actually see it in the city and all these different things happening, you know, like city happenings, like because shit happens in the city, all sorts of shit happens, like because all sorts of people doing all sorts of stuff. And it's fucking brilliant, right? And it's just the hectic, chaotic brilliance of like, you know, humanity in the city. And, you know, in a way, I think he captured that with the theatre pieces, which was really nice. And after that, you just send everything, all the plan to Pierre? Yeah, we had it all designed and planned out, so we could just give him, and they worked out how to make it. And it was great. They did sort of temporary casts, you know, with polystyrene in the middle. I just remember Pierre being this powerhouse of like getting the crew and getting everything sorted, and being super positive and like. No, I wonder how his perspective of history is. I'd love to hear it actually. Donc, je pense qu'on est là pour parler en effet de ce qu'on a fait avec Tseou et sur la construction des moving units où eux nous ont proposé, on leur a proposé d'exposer plusieurs de leurs trucs en les refabriquant. Et donc, on s'est lancé dans la fabrication de ces trucs-là. On leur a même proposé d'en fabriquer un nouveau qu'ils n'auraient pas encore fait, histoire que ce soit un numéro 0. Ce qu'ils ont accepté, et on s'est donc retrouvé à fabriquer pour la première fois de notre vie des modules en béton avec des cotes, tu vois, millimétrées, etc. C'était pas n'importe quoi qu'on devait faire et où on devait tout inventer. Comment faire nos mous, comment le déplacer ensuite, conservant évidemment leur design au millimètre près, etc. Donc on s'est lancé dans un beau challenge. Heureusement, on a été aidé par un archi Renault qui nous a permis de faire les vraies cotes avec les vraies découpes, etc. Et puis on a été aidé par un charpentier, un menuisier, Eric, qui nous a permis de construire vraiment ces moules. Sinon, et puis tout était rigolo là-dedans quand il a fallu trouver le bon béton. Ce qu'on appelle les fonds de cuve, tu sais, quand les mecs ils vont livrer des grosses toupies, puis il leur en reste au fond, est-ce qu'il en restera pas, qui ne font pas cher et tout. On me donne le contact d'un gars qui je finis par avoir au téléphone, qui me dit ah ouais, mais je suis un ancien skater, ouais, ne bouge pas, dans ce cas-là, je vais m'arranger, je vais t'envoyer ce truc-là, qui a un bon béton, etc., etc. Enfin, plein d'incidences comme ça. C'est assez rigolote, ce qui nous a permis, d'avoir du bon béton, des bons moules, et puis, bien des bras pour les démouler, mettre en place.
Et quand on a eu le lieu, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un endroit où c'était une plateforme qui recouvrait un entier rail, et on avait, nous, pas pensé la chose, on avait pensé ça comme un plat. Alors, si nous mettions dans les ça et qu'on aurait juste un plancher à remettre plus bas, ça fait qu'on a encore un volume de plus. Et donc, on vient récupérer un espace qui n'était pas pensé pour. En dessous de cet extra comme jaja, c'était avant des rails en plus. Enfin bon, laisse imaginer, mais on a replaqué tout ça. D'un côté, on a mis un grand wall avec une fenêtre parce qu'on s'est dit, bah là, vu que c'est une cloison avec des gens de l'autre côté, on va faire un trou avec une fenêtre. De l'autre côté, il y avait une courbe qui était beaucoup trop rade, on a fait de la merde. Et au milieu, on avait fait une énorme plateforme et plein de trucs rigolos de fait, pas énorme, tellement nous, mais par rapport à ce qui était prévu dans le parc. Donc il y a eu plein de choses qui sont apparues comme ça, qu'on a décidé ce parc-là. Donc on a eu des go sur des trucs comme ça. Et après, une équipe de dingue. Faut pouvoir t'appuyer sur une équipe de dingue. Hein. Au niveau local, tous les gens qui étaient un temps soit peu de près de loin dans ce d'or intéressés ont été ultra aidants, donné des coups de main, des idées, des trucs. Ça a été un moment assez cool, je peux te dire. On a énormément adapté au lieu parce qu'il y avait beaucoup de choses en plus. C'est pas de plafond si tu veux là-bas, donc il a fallu. C'est pas non plus, c'est pas un hectare pour faire le parc, quoi. Donc ce qui fait qu'il fallait penser à tout. Il y a pas en gros, il y avait des énormes trucs de ventile ou fallait pas te cogner. Et puis ensuite, quand il y avait le public qui occupait des concerts, fallait pas qu'il puisse s'accrocher, machin. Quoi. Donc c'était très contraignant en termes d'espace. Mais ce truc très en longueur, comme ça, qui était une expo, donc dans la journée, tu pouvais le traverser à pied, et tu pouvais t'approcher à 10 cm, je veux dire, des lightbox, ça sert à rien parce que j'étais pas grande, mais tu pouvais t'approcher des photos de très près, et puis aller lire le texte sur les murs, les machins, les trucs. Et puis il y avait 2 heures par jour, ou 3 heures par jour qui étaient réservées au skate, où là c'était ouvert. Et où c'était là skateable, où on a fait des sessions photos, des sessions vidéo, machin, mais aussi où tout le monde pouvait venir rouler, quoi. Essayer les moving units dans l'expo, etc. Laurent Sabatier, quand il m'avait contacté, il m'avait parlé de ces lightbox. Il avait un plan. Il les avait récupérées, je sais pas où. Elles étaient super grandes. Hein. Elles faisaient 3,50 m de large. C'était énorme. Je crois que j'ai jamais fait des tirages aussi grands d'ailleurs dans ma carrière. Et du coup, l'expo, elle était ouf. Il y avait une dizaine de lightbox qui étaient énormes. Donc c'était super joli et tout, avec les tirages rétro-éclairés. Et puis ouais, je me rappelle pas très bien. Par contre, après, une fois l'expo terminée, il m'avait dit ouais, si tu les veux, tu peux les garder, quoi. Tu peux les ramener. J'étais oh putain, mais ouais, enfin non, tu vois, c'était pas organisé, donc il s'est rien passé. Et puis en fait, pendant des années après, je me disais, ça me titillait de pouvoir les récupérer. Et puis Jérémy Daclin me disait vas-y, viens, on loue un camion, on se fait la mission, on monte à Lille et on va les récupérer et tout parce qu'elles étaient stockées, je sais pas où. Et puis on l'a jamais fait, mais en même temps, c'était tellement énorme que je n'avais pas de quoi les stocker non plus à Lyon. En fait, j'étais bah ouais, je vais les récupérer, mais en fait non, trop compliqué. Et puis finalement, elles se sont, avec le temps, elles se sont un peu dispatchées. Laurent m'a dit qu'il y en a toujours quelque part. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo sur Instagram en me disant j'espère que ça t'embête pas, j'en ai récupéré une et tout, elle est chez moi. Tu m'as montré une photo. Ouais. Et j'étais bah ouais, trop cool, bah très bien, tu vois, il y en a qui sont là comme ça dans des endroits et c'est mieux comme ça parce que ouais, ça aurait été trop compliqué de
les garder, les stocker, machin, ouais. Et du coup, pour ces photos-là, comment t'as fait la sélection à l'époque? T'avais des critères en particulier? C'était en 2006, mais moi, je faisais de la photo depuis à peu près 3 ans. J'avais pas tant de matière que ça à l'époque. Enfin, j'avais quand même aussi la photo de Jérémy sur le parking, la photo de Brophy, en 3.6 flip. J'avais quand même plein de photos qui étaient quand même devenues déjà connues, qui visuellement marchaient bien. Donc, j'ai quand même fait en fonction des bonnes photos que j'avais. Et là, c'était une expo de moins 10 images. Donc, toi, j'avais pas non plus une matière infinie. Surtout que c'était que des photos de skate. J'avais quand même fait pas mal de bonnes photos en 2 ans, de 2003 à 2005. Et puis, ouais, quelques trucs antérieurs. Tu vois, j'ai vraiment commencé à shooter quelques trucs en 2002, là, avec Flip, quand je terminais la vidéo Sorry. Donc, ouais, j'avais pas beaucoup d'images, ouais. Mais j'en avais des bonnes. Et après, donc, il y a Skatebeat, mais ça, je me rappelle pas très bien. On va en parler. Alors, comme il y a Spoon, je pense que voilà, il y avait ce truc, une sorte de collab. En tout cas, Chill Magazine était impliqué dans le truc. Et donc, je pense que l'idée du Skatebeat, qui a été réalisé par Nicolas Malinowski, donc qui consistait en fait à utiliser des images vidéo de tricks de skate et de faire un montage sonore à partir de ces sons de skate pour créer un beat, le skate beat. Et donc ça, je pense que c'était son idée, c'est venu comme ça, c'est venu de Chill Magazine. Et donc, je lui ai passé toutes ces images qu'on avait shootées pour ce délire de trucs transparents. Et lui, il en a fait un montage audio, il a fait un track audio avec ce skate beat. Et moi, ensuite, j'ai refait un montage vidéo basé sur le son, donc avec en remontrant les tricks qui avaient servi à créer ce skate beat. Mais c'était super galère. C'était un travail de chinois parce que forcément, il mélangeait plein de sons en même temps. Donc, les images vidéo, pour coïncider, devaient aussi se mélanger. Et ça, j'ai passé un temps de ouf. C'est pour ça que j'ai pas le souvenir qu'on les projetait là-bas à l'expo, parce que pour moi, c'est un truc qui a dû prendre tellement de temps qu'il m'a semblé qu'on l'avait sorti ultérieurement après. Si, ça faisait partie de la sélection, hein. Moi, j'ai passé tellement de temps là-bas que je m'en rappelle hyper bien, ouais. Et de l'avoir entendu tellement de fois, je l'ai encore en tête aujourd'hui. Ouais, non, mais c'était cool. C'était un bon moment créatif qui ouvrait à d'autres horizons, en fait, à aller au-delà de la simple pratique du skate, juste les tricks, et essayer de gamberger d'autres concepts, ouais.
did they go anywhere, or did they were just destroyed at the end, right? I mean, are they still there? Because I never knew what happened to them. Oh man, so yeah, at the end of the exhibition, they have been put outside of the Tripostyle on the sidewalk for a while. And in 2007, my friend Ludo, who was working at the skate park at that time, he managed to bring them there like for an event, for a contest. But you know, it was the occasion for us to skate them again. I think it was just for a week or something, because that space was used for other things. But yeah, so after that, they have been put outside of the park in the dirt. And even if I managed to skate the rainbow one again, just one time in 2010, yeah, since then they have been laying around outside of the park. So yeah, I can imagine what you think about all that. It's a shame, man. It's like they should be out there in the streets telling and making their own story. Like, you know, I love that the objects have a life of their own, and then they sort of create their own narratives of where they go and what they do and who they see, like, and what happens to them. Because, you know, their lives are forever, like they experience the city in a whole different way as an object in the streets. So I love that they have their own story. But yeah, it's a shame that they're just sitting there. They should be out and should be used. They just need a space to be put. And maybe they're a bit fucked. I don't know. They could be like fucking unusable. Yeah, everything is fucked. After 20 years like that, if I could go back in time, but yeah, I would have worked more on that after the exhibition. But that's how it is. Now they are part of the history. C'était un assez gros boulot. En fait, après coup, en fait, on s'est rendu compte de l'ambition dingue qu'on s'était donné. Et quand je dis ambition, c'est là où je reviens à ce que je disais au début de mon propos sur l'envie. Et donc il y avait vraiment une espèce d'énergie folle, d'envie de faire, d'envie de montrer, et un truc qui a été assez collectif. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis autour de ce projet, et chacun a amené vraiment une énergie assez dingue, parce que ce projet s'est monté en moins d'un an, quoi. Entre le moment où je suis allé à San Francisco récupérer Beautiful Losers et on a ouvert, il s'est passé à peine un an, je pense. Et il y a quand même 20 000 mètres carrés d'expo, quoi. Donc c'était un gros truc, quoi. Et on avait une forme de naïveté par rapport à tout ça, qui était encore, je crois, sur l'énergie qu'on avait déployée les années précédentes, parce que c'était quasiment la même équipe, ou une grosse partie de l'équipe, qui avait monté le projet de la condition publique. Donc sur lequel voilà, on avait un peu skaté, surfé sur le long cours de cette énergie-là. Et c'est resté un moment assez mémorable.
What do I want to surprise? Oh, wow, let me start, see? Come on, start. Find a one with a girl, two girl, don't it? You see, I met her on a Monday and her name was Chill. From the What the Hell family. Relation to free will. Yeah, she circled my circumference, said she had some time to kill. Been combing the beach for a beautiful freak, and I just might fit the bill. She said, I think I'm liking you. Do you feel the same way too? I said, I think I do. I said, I think you can. I said, receive a clue. I said, and maybe I'm calling you baby, and I might just say you're my love cliche. you're my love cliche, you're my love cliche, you're my love cliche, and I like it that way. You're my love cliche, you're my love cliche, you're my love cliche, and I like it that way. So we fell in love that summer underneath the Star Wars sign, drinking cases of each other, a guitar and April wine, and we lay down in the alley as the sunlight hit the pine, and talked of all things great, like the roles of Gertrude Stein. And we fell in love that summer when it lasted 18 weeks. Used to kiss her on the Hummer, now I kiss her on the cheek. And I vividly remember in a moment of recline when she whispered in my ear, I think I like both kinds. She said, I think I do. I said, I think you can. She said, receive a clue. I said, and maybe I'm chasing Amy, and I might just say you're my love cliche. you're my love cliche, you're my love cliche, you're my love cliche, and I like it that way. You're my love cliche, you're my love cliche, you're my love cliche, and I like it that way. Love, I'm feeling love. I'm feeling love. I'm feeling love. Love, I'm feeling love. I'm feeling love. I'm feeling love. So why don't you tell me what's great? When the puck hits the net at the Stanley Cup game, and Miles hits the notes when he sketches out Spain, and the wedding gets you high from the perfect catering, and love makes you lie even though you bought the ring, and they screw with your spine in the Monaco change, and the more things change, the more they stay the same. But I'm looking for your kind. Yeah, I'll drive through the driving rain, 'cause what was the one from the very beginning that we would have to change? You're my love cliche, you're my love cliche, you're my love cliche, and I like it that way. You're my love cliche, you're my love cliche, you're my love cliche, and I like it that way.